Hi guys, welcome to yet another vlog here at Sunset Media Kenya, and today kama kawaida tuna mgeni ambaye atakuwa anatueleza safari yake kwenye muziki imekuaje. Lakini before we do that, make sure you subscribe, like, share this video. Hello. Hi. How are you? I'm good. What's your name? This is Mr. GNM the Priest. Mr. GNM the Priest. Yes. Kwa nini Mr. GNM? Naweza sema hiyo jina yangu inakamna calling. It's part of my ministry. Yes. Na GNM in full inamaanisha nini? GNM in full means gospel noise maker. Gospel noise maker. Yes, I. Na labda nani alikupea hili jina ama ni wewe pia ulijipea tu? This name hakuna mtu alinipea. It came through a dream. Yeah, one day I was sleeping, nikasikia someone calling GNM, so I wanted to know the meaning of that name. So I was directed to a scripture in the Bible in Joshua 6:16. Yes, and in that book it says, when it came the seventh time, the priest blew the trumpet and the people shouted and said, the Lord has given them the city. Yes. Na mbona the priest? The priest, na believe mimi ni kuhani, a man of God, mwenye God ameni appoint to speak to this generation. Yes, to speak to my generation and the one that is coming. Yes. Na ulianza labda safari yako ya muziki lini? Muziki naweza sema sijaanza juzi, imekuwa kwa damu. But sasa kuifanya sasa professionally nimeanza 2015. Yes. Na naona unafanya gospel music pekee. Yeah, mimi nafanya strictly gospel. Why? Because mimi husema kwangu music ni passion, but gospel ni calling. Na labda how was the starting of your musical journey? The start of my musical journey was tough, let me say so. It was tough because I had so many challenges in terms of funding and in terms of people who believed in me. No one ever believed in me. The people who believed in me, they had no ways to support my ministry. But them that could support me, they didn't believe in me. Unaona? So hiyo ilikuwa challenge sana. So pia kwenda studio, kurekod, kupata kurezio do ya kurekod, ilikuwa challenge. Kwa hivyo kando na pesa pia ile support, ukianza support ilikuwa kidogo. Ilikuwa kidogo. Alafu pia hata apart from just money and support, unaona, moral support tu, mtu akukwambia manze you can do it. Pia hiyo ni muhimu sana. Hiyo inaweza fanya mtu amekwambia you can do it, inaweza kufanya hata kama una do kwenda bidii ya kutafuta hiyo do, uende studio, ama kama tu unaweza enda studio uende ujaribu kuconvince huyo producer you can do it, kwa sababu mtu mwingine alishakwambia you can do it. So pia moral support pia ni important. Yes. Na labda nani hukuandikia zile nyimbo zako? GNM hujiandikia ngoma zake mwenyewe, apart tu from kuproduce, kurekodi ndio GNM ajirekodi, but anajiandikia yeye mwenyewe. Yes. Na inspiration huwa inatoka wapi? Inspiration, Mr. GNM kitu inamuinspire ni life. Ni life tu venye iko. Inspiration yangu most ni life tu. Vitu poa, vitu mbaya, vile wasee wana treat wengine, vile life inakupeleka, vile life inakuwa hard, inafika mali inajipa, inafika mali vitu haziendi. Hizo ndio vitu zenye mimi kama GNM ziwe ni inspire kuandika muziki. Yes. Na kuna huu wimbo wako moja Anyasaye, nilikuwa nauliza labda kuna wakati ambapo ulikuwa umeamua kufanya ngoma katika lugha yako ya mama? Sikuwa nimeamua kufanya ngoma kwa lugha ya mama. Actually, nikienda studio, hiyo ngoma yote nilikuwa nimeandika na Kiswahili. Unaona? Then venye track ilitengenezwa, tukarekodi. Tukisha rekodi nimeacha producer endelee na editing na mastering, akanipigia simu baadaye, akaniambia GNM, hebu come studio. So venye nilienda akanishow hii ngoma, hebu sikiza hii ngoma tena, akaomit hizo makoras zenye nilikuwa nimefanya, akaomit. Alafu akaniambia think hiyo tu idea ya chorus venye ulikuwa umeweka, hebu iweke na mother tongue. Unaona? So producer ndiye alikama hapo na hiyo idea na ikafanya fiti sana. Ikafanya fiti sana. Na labda katika safari yako ushai labda apata matatizo na maproducer? Yeah, nimekuwa na challenge na producer. Sana unacheki ukiwa msanii mwenye una rise,
maproducer wanakutumia vibaya. Unapata umeenda umeongea naye, maybe umempata online ama msame kulink up naye, umeongea umemwambia ni aje, mimi ni msanii nafanya hii genre, anakushow come studio, unamshow maybe ni how much, anakuambia studio si urekodi na kitu kama 15,000. Unajua tu Kenya lazima tubagain. Lazima tu tubagain, mna bagain na kuambia sawa wewe fanya hivi jumelia sana, kuja na ngiri 10. Manzi hiyo ngiri 10 bado kuipata ni noma. Umezama, umepiga, struggle manze, convince wase wenye unaweza convince, umekupatia hizo mado, umepatia producer do. Ukishampatia bora do imeingia kwa account yake, anakuambia wacha nikubook session siku fulani. Mention unapata amekudileisha kitambulia kufanyia ngoma ni kama alikuwa anakufanyia sare. Unaona? So hiyo pia imekuwa challenge pia kwa wasanii wenye wana rise. Yes. Na labda najua kuna maproducer ambao wanatuangalia ama watatazama hii vlog, na labda ungependa kuambia nini, sababu I know most of the upcoming artists wanapata matatizo na these producers. Mimi naweza waambia kuna time ya kila kitu. Una get? Hata ukiangalia hata in every country kila president, kumekuwa na president wengi na kila president anakuaga na time yake. So wakati wako unafanya nini? Are you doing things that will make you regret in future, or you're doing things that will make you be proud? Unaona? Kufanyia mtu tu kitu poa iwezi kukucost anything. Na usiwache wase wakulie. Unaona hawa wasanii wadogo mimi na wa feel sana. Cause hawa wasanii hiyo do manze struggle. Hawa vijana wengi hawana job. Hatuna job. Una get? So struggle, alafu na imagine do me raise like 1 year msai kule na siku moja. Unaona? Huyo mtu hata hiyo machozi tu kila siku akiendaga tu akiambia God manze msai amenicon, it will never be well with you. Na siku moja utakuja ku regret. Yes, cause huyu jamaa siku moja atarise afike mali atapita pale huko. Unaona? Na utamuhitaji. It will be very difficult for you. Yes. Na unajua sasa hivi usha make big steps in this musical industry. Sijui wazazi, marafiki wanasema nini kukuhusu sasa? Wazazi, marafiki, relatives, manzi wako very positive na wako na high hopes na Mr. GNM. Actually hao ndio wanafanyaga na keep moving. Saa zingine hata kama sina do naweza enda hata studio niongee na producer nimwambie kuna dona ngoja mali manze, acha tufanye hii kazi kwa sababu ya wale watu wenye wananisupport. Unaona, wenye wananiaminia. So unaona, wacha nisiwaweke sana. Juu wazazi wananisupport, nataka niwaoneshe apart from hii still naweza fanya kitu kingine. Unaona, na hii ngoma iko kwa coincidence ama iko kwa accident. Una get? Hii ngoma niko na content imejaa kwa kichwa. Yaani mimi nikitembea hivi ni content. Ndio maana siwezi taka mtu aguse kichwa yangu. Juu hii sasa ndio factory. Unaona? So inanituma sana. So wazazi wananisupport, mabeshte wananisupport sana. Na imekuwa amazing kukuwa na watu kama hao. Yes. Na kati ya wote labda ni kina nani wanakusupport zaidi? Kuna kijana mdogo hivi. That's my son. Na ni support sana. Actually hadi anakuanga jealous. Anakuanga jealous akiona ngoma yangu ikiplay then you sing alone, mnakosana. Atakanga hii daddy. Unaona? So when I see that inanifanya I want to do more. Then the other day nilikuwa nimeenda kumchukua shule. So teacher akamuuliza, Jason, when you grow up unataka kukua nini? Alimwambia nataka kukua daddy. Wow. So because of that inanifanya I want to be a better man, I want to be a better father, and I want to be a better dad. Yes. Na labda kuna kazi ambazo ziko jikoni sasa hivi? Yes. Tuko jikoni, tunapiga projects na nyingi zitakuwa surprises. Nataka tu mafans manze wa subscribe kwa hiyo channel, wafinye hiyo kengele. Ndio anytime tuna upload kitu wanakuwa wase wa kwanza. Nataka tu iko tu ni surprise juu ngoma ni mob na content ni kibao. Yes. We have a lot of upcoming artists ambao wanatutazama hivi sasa, na siku moja wanasema wangependa kufika mahali umefika, wangependa pia kuwa interviewed hapa Sunset Media Kenya. Ungependa kuambia nini? Kitu nataka kuambia artist ana rise. Hiyo jina ya upcoming wametumiwa vibaya. Wacha niseme artist ana rise. Naweza tu waambia kitu moja. There is time and chance for everyone. The most important thing in this journey, just keep hope alive. Haijalishi wase wanakuangalia aje. Hata kama wase wakuamini, jiamini wewe mwenyewe. Na siku moja hawa wase wenye wajiamini
au ndio watakuwa na kutafuta kushoniaje, tunaweza piga biashara, usitake shortcut, usitake shortcut. Naweza ambia mavijana wasitumie shortcut. Believe, trust the process. Just trust the process. Yes. Na sasa umetuambia you have a lot of things ambazo unapangia fans wako, kwamba una nyimbo ambazo unatayarisha. Labda tunaweza kupata wapi kwenye social media platforms? Wacha nianze na ile ya maana sana. Hapo kwa YouTube. YouTube manze, nipateni hapo hivyo kama Mr. GNM the Priest. Hapo hivyo utadipata ngoma zangu, utapata job zangu mob hapo hivyo. Ukitaka kujua vitu nyingi kunihusu, kuja pale. And then ukitaka to interact, kuja kwa social media. FB ni GNM the Priest, kwa IG ni Mr. GNM_the Priest, kwa Twitter ni Mr. GNM the Priest. Kama pale manze, kama uko na swali, kama unataka tupige biz, kama unataka tuongee muziki, kama kuna kitu yenye maybe hujasikia kunihusu, kama pale manze, usiogope, ni DM. Mimi wasiignore DM. Yes. Thank you so much for coming. Shukran sana. Endelea kufanya kazi nzuri ambayo unaendelea kufanya. Nashukuru sana. Thank you. Na nataka utuangushie labda mistari. Wewe ndio utajichagulia wimbo ambao ungependa kutuimbia. Sawa. Acha nifanye ngoma yangu mpya yenye nimerelease juzi, inaitwa Mwema. Na actually the reason why nimefanya hii ngoma ni because God ni mwema. Unajua tumesurvive post election violence, tumesurvive corona, tumesurvive corona na tumesurvive accidents. Unacheki, kuna wase tulipanda nao gari, wengine wakasonga nini. So God ni mwema, ndio maana nataka nifanye hii verse. Na hiyo verse, hii ngoma ni God ndiye ametutafuta. It's God ndiye ametutafuta kwa mapenzi yake. Unaona? So it goes like this. Kwa mapenzi umenitafuta Baba, umenilinda, umenihifadhi, umenitenda mema. Kwa mapenzi umenitafuta Baba, umenilinda, umenihifadhi, umenitenda mema. What's up people? This is your boy Mr. GNM ndani ya Sunset Media, na hivi ndo vile si ufanya, na vile si ufanya tunawacha watu wakipraise God. Au sio? Thank you. Thank you so much for coming. That has been our guest for today, Mr. GNM the Priest. Na tumeona kazi nzuri ambayo anafanya. Remember, this is Sunset Media Kenya. Make sure you subscribe, hit that ring button and comment, share this video. Until next time, I've been your host Shiku Gitau. Bye bye.